Okay guys, so welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome to सदैव क्लासेस. लेसन नंबर 11, स्टँडर्ड 7, मॅथमॅटिक्स. लेसनचं नाव आहे सर्कल, वर्तुळ. सर्कल म्हणजे वर्तुळ. लेट्स रिकॉल स्टँडर्ड 6 मध्ये तुम्हाला काही सांगितलं त्यांनी ते बघा तुम्हाला इथे. We have given a diagram of a circle and we have to identify the radii, cos and diameters in the circle alongside and write their names in the table below. See, RADII is the plural word of radius. Radius म्हणजे एक त्रिज्या, सिंग्युलर आहे रेडियस. आणि याचा जर प्लुरल केलं तर तुमचा रेडियस इज सिंग्युलर, लक्षात घ्या. And radii means plural, एक वचन, अनेक वचन. So please remember this. RADII, radii is the plural word and radius is the singular. हा जर तुमचा एक वचनी किंवा सिंग्युलर and this is your plural or किंवा अनेक वचनी. तो लक्षात राहू द्या. Now, so first we'll find out radii. Now, लक्ष द्या, what is a radius, guys? Radius is see, O is what? O is the center of the circle. O is what? O is the center of the circle. So if we draw a line from the center of the circle to any point on the circle, this line is known as the radius. This line is known as the radius. Okay, this is known as the radius. Radius. So how many radii are there? किती आहेत बघा, मोजा. So this is one, that is OC. OC झाली एक. Second बघा इकडे आहे, this is was another one, that is OB. OB ने आला नीट, OB. Third बघा इथे आहे, that is OF. This is the third one, OF. This is the first. This is second, OF. So you can write here OF. And the fourth one, the fourth one is this one, OA. This is the fourth one, OA. So these are 4 radii given to us in the diagram. Next one, like chords. How many chords are there? See, and how many diameters are there? So first we will be learning about diameter. First diameter. So what is diameter, guys? Diameter is the extension of radius. Diameter is what? It is the extension of radius. Suppose this is your radius OA. याला सरळ आपण extend केलं last up to the point B. Then this AB is your diameter. AB काय झालं तुमचं? AB is your diameter and that is generally नाही, exactly double of or twice of radius. अजून एक diameter आहे जो बघा, मी तुम्हाला कलर चेंज करून दाखवतो. One more is here. OC. OC is what? Radius. पण त्याला अजून एक्सटेंड केला, सरळ इकडे घेऊन गेलो OA पर्यंत, straight line. Then this FC. FC is what? It is a diameter. FC is what? It is a diameter. So generally लक्षात घ्यायचं, diameter D is always twice of R. R is radius and radius is half of D. Radius is what? Half of D. हे तुम्हाला पुढे आहे ऑलरेडी, पण तरी तुम्हाला एक सुरुवातीला सांगून देतो, बरं पडेल. Now what remains? Chords. ते पण तुम्हाला मी सांगतो. Getting guys? So D stands for diameter and R stands for radius. Next thing is chords. Okay, but diameter पर तुम्हाला परत सांगतो. It is a line joining 2 points on the circle exactly going from the center of the circle. ठीक है. Next बघा, chord. So what is the chord? It is a line joining any 2 points on the circle. They may or may not go through the center of the circle. First EC, AD. Even diameters are also chord. लक्षात घ्या, diameter हे सुद्धा chord असतात. That is AB. 3 number AB and 4th number काय? It is FC. So here you can write EC. See, all diameters are chords, but all chords are not diameters. एवढं लक्षात ठेवा तुम्हाला. EC, AD, AB. AB आणि FD, FC नाही लिहिलं तरी चालेल तुम्हाला. But you must know that they are also the chords.
समजलं? Next, we are going to learn about circumference of a circle. So, what is circumference? बघा तुम्हाला एक activity दिलेली आहे. Activity number 1. Place a cylindrical bottle on the paper and trace the outlines of its base. Use a thread to measure the circumference of the circle. Right? So, from here to here, that is the circumference. समजलं? याला म्हणतात circumference. Activity number 2. Measure the circumference of a bangle with the help of thread. बांगडी असते ना, बांगडी त्याचा पण तुम्ही सर्कम्फरन्स काढू शकता. बांगडी अशी कागदावर ठेवून त्याला पूर्ण आउटलाईन त्याची करून घ्या. दॅट इज द सर्कम्फरन्स. Activity number 3. Measure the circumference of any cylindrical object using the thread. You can do this of any cylindrical object. So that is the circumference. Getting? That is the circumference. And circumference word is used only for circles. If it is a rectangle किंवा तुमचं square वगैरे, then it is a perimeter. Then there is a relationship between diameter and circumference. Diameter and circumference. So here bangle circumference is 19 centimeter and diameter is 6 centimeter. So ratio is 3.16. You can do this similar thing with the similar experiment for the circular dish lid of a jar. So what do we get here, guys? काय मिळतं बघा तुम्हाला इथे? Yes, so you get a formula that is circumference C. Circumference is C, diameter is D, denoted as D, and radius is denoted as R. So circumference upon diameter is equal to pi. That means you get the formula that is C. Circumference of any circle is equal to pi into D. Pi into D. D means diameter and pi is what? It is the constant. It is the constant. That is a Greek letter. It is a Greek letter. This one. It is known as pi. Great mathematicians have proved that त्याची व्हॅल्यू किती असते बघा पायची. See, it is not a real rational number, and in practice its value pi is taken as 22/7. This is a fixed value. ही fixed value आहे. तुम्हाला 10वी पर्यंत ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची आहे. स्टँडर्ड 10 तक आपको ध्यान में रखना है. Pi is equal to 22/7 or 3.14. The value of pi has not been given in the problem. It is to be taken as 22/7. जर तुम्हाला उत्तर दिले नाहीये तर तुम्हाला 22/7 व्हॅल्यू घ्यायची असते or 3.14. See, if it is given that take pi is equal to 3.14, then only you have to take pi is equal to 3.14. Or generally you can take pi as 22/7. दोन्ही घ्या, व्हॅल्यू सेमच असते. आन्सर तुमचं almost 99% similar राहतं. Then you have, see, I have already told you that D is equal to 2R. मगाशी बघितलं आपण. That's diameter is equal to twice of radius. Diameter is what? Diameter is equal to twice of radius. एक सेकंड. एकच मिनिट. Therefore, if we put D ची value जर आगे 2R, then you get one more formula, that is C is equal to 2 pi R. That is circumference of a circle is equal to 2 into pi into R. R is radius. So जर तुम्हाला diameter दिला असेल आणि जर तुम्हाला विचारलं C काढा, you can use this for formula number 1. And if it is given that तुम्हाला radius दिला असेल आणि जर तुम्हाला circumference विचारली, you can use the formula number 2. Getting? So हे दोन फॉर्म्युला टिक करून ठेवा. You are supposed to write this formula and you must know that C म्हणजे काय? Circumference. What is the value of pi? That is 22/7 or 3.14. What is D? D stands for diameter. What is R? R stands for radius. Getting, guys? थोडं सॉल्ड एक्झाम्पल बघूया आपण आणि मग आपण आपल्या क्वेश्चन प्रॅक्टिस सेट कडे बोलूया. एक्झाम्पल नंबर 1 काय दिलं बघा तुम्हाला इथे. The diameter of a circle is 14 centimeter. That is D is given 14 centimeter. We have to find out circumference. So I told you guys that if D is given, you can use the first formula, that is C is equal to pi D. C is equal to pi D. Now, C circumference means C. Pi. What is the value of pi? That is 22/7. What is the value of D? D is 14. Now here we can divide this 14 by 7. 7 1 is 7. 7 2 is 14.
and 22 into 2 is equal to 44. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, so you get the answer 44 centimeter. Getting sopa है. Solve example. One more example is given, that is radius of a circle is 35. Radius is given 35, so we have to find out circumference. Same formula we are using here. Sorry, second formula, that is 2 pi r. R is 35. C is a formula what popular. Second formula, that is C is equal to 2 pi r. 2 pi 22 upon 7 r 35. 7 1 is 7, 7 5 is 35. 2 into 22, 44. 44 into 5 is equal to 220. So answer is 220 centimeter is the radius. Sorry, circumference. अजून काही क्वेश्चन्स आहे, लेट्स सी. सॉल्व येते, but they will help us to solve the practice set. See, a circumference is given and we have to find out R and D. So first, second formula वापरूया. C is what? C is already given 198. 2 असाच घेतला खाली. And here also R. R is also taken as, sorry, R काढायचं आपल्याला. Pi is 22 upon 7. Now, here, काय केलं बघा, R असं ठेवलं इथे and 7 गेले, मल्टिप्लाय झाले, 22 डिव्हिजन मध्ये जाणार and 2 will also डिव्हिजन. So we have to solve this. Solve कसं करणार आहे? सिंपल आहे बघा. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, right? 11 डिवाइड केला, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 divided by 2. 63 divided by 2. So your answer is what? 31.5 centimeters. So this is your R and we have to find out D. This is your R and we have to find out D. That means twice of radius. Answer is 63 centimeter. अजून example आहे बघा इथे. Here same example आहे. Circumference दिलं तुम्हाला, that is 62.80. Points answer आहे. Pi घ्यायचा 3.14. See, they have given specifically that we have to take pi as 3.14. Find its diameter. So C is equal to pi D. C is given pi 3.14 D, right? So here D is equal to 62.80 upon 3.14. याला जर divide केलं, so answer is 20. Answer is 20. That means diameter is 20 centimeter and radius is what? जर विचारलं radius, so radius will be half, that is 10 centimeter. Radius will be half, that is 10 centimeter. अजून एक्झाम्पल आहे पुढे. येस, 2-3 एक्झाम्पल आहेत पुढे, पाहूया आपण, आहे वेळ आपल्याकडे, आणि नंतर मग 42 सॉल्व्ह करूया आपण. The radius of a circular plot is 7.7 meter. From how much will it cost to fence plot with 3 rounds of wire at the rate of 50 rupees per meter? So first we will find out the perimeter. Find out करूया perimeter. Sorry, circumference find out करू. Then त्याला 3 ने divide multiply करू. Circumference of circular plot. Circumference करायचं. Fencing मध्ये ना गेट त्याला कुंपण बनवायचं. Is 2 pi r, that is 2 into 22 upon 7 into 7.7. इथे आले 48.4 meter. 48.4 meter. So length of wire required for 1 round of fencing. एका राउंड साठी तुम्हाला एवढी वायर लागणार. आपल्याला 3 राउंड पाहिजेत. Cost of 1 round is 48.4 into 50, that is 2420. आपल्याला 3 राउंडला फेन्सिंग करायचं, so we'll get 3 into 2420 is 7260. समजते? आता काही क्वेश्चन्स तुम्हाला नाही करणार पटकन. जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू, then you'll be able to understand it very much clear. चला, अजून एक्झाम्पल काय दिलं बघा तुम्हाला. एक व्हील आहे, चाक आहे बघा, एक चाक आहे, व्हील आहे. द रेडियस ऑफ द व्हील, त्या व्हीलची रेडियस किती आहे? 0.7 मीटर. गाडीचं आहे ते 70 सेंटीमीटर समजा. अँड हाऊ मेनी रोटेशन्स विल व्हील कम्प्लीट वाईल ट्रॅव्हलिंग 22 किलोमीटर. 22 किलोमीटर त्याला जायचंय. सो एकदा जेव्हा ते चाक फिरेल तेव्हा एक सर्कम्फरन्स होईल, दॅट इज पाय इंटू डी, 2.2 मीटर, राईट? So when wheel completes 1 rotation, एकदा फिरल्यानंतर ते 2.2 मीटर जाणार. ती जाणार 2.2 मीटर. 1 rotation is equal to 1 circumference.
Now 2.2 मीटर म्हणजे किती रे बाळांनो बघा. टोटल नंबर ऑफ रोटेशन्स इज इक्वल डिस्टन्स दॅट इज 22 किलोमीटर आहे. 22 किलोमीटर आपण 22,000 काय केलं मीटर केलं. आणि हिअर 2.2 मीटर. ओके, सो डिवाइड करा. युअर आन्सर इज 10,000. म्हणजे 22 किलोमीटर अंतर जेव्हा ही गाडी पार करेल त्यावेळेस ते चाक 10,000 वेळा फिरेल. किती वेळा फिरेल? 10,000 वेळा. हाऊ मेनी रोटेशन्स? 10,000 रोटेशन्स विल बी देअर. किती सोपं आहे, एवढंच कठीण ते नाही. सो will complete 10,000 rotation to cover distance of 22 किलोमीटर. समजलं? म्हणजे किती अंतर लागेल त्याला, सॉरी किती वेळा चाक फिरेल? 10,000 वेळा.